suivre. Vous guidez cette Assemblée avec une grande maîtrise et je suis honorée de pouvoir travailler sous votre direction. Mes félicitations aussi aux élus et membres siégeant à ce 8e Assemblée nationale, les ministres, les junior ministers, les députés et les membres de l'opposition. Le peuple nous a investis. Nous formons un corps législatif qui a la lourde mais noble tâche de travailler dans l'intérêt général de notre pays. Debout devant vous est une humble servante représentant la voix des électeurs de la circonscription numéro 21, Rodrigues. Rodrigues, mon île tant aimée. Rodrigues, mon île, hélas, si souvent oubliée et négligée. C'est palpable. Madame la Présidente, Rodrigues, bien qu'elle jouisse d'un statut autonome depuis 2022, fait partie de la République de Maurice. Comme on dit, it's enshrined in our Constitution. Cela est irréfutable. D'ailleurs, sur mon passeport, j'ai la nationalité mauricienne et j'en suis vraiment fière. Madame la Présidente, il y a un mais. Pourquoi est-ce que moi, mauricienne, née et vivant à 650 km de l'île Maurice, ainsi que nombreux de mes compatriotes, patriotes dans l'âme, avons ce sentiment de traitement de 2 poids 2 mesures, voire même un feeling d'injustice et d'inégalité quand nous comparons ce qui se fait à Maurice et ce qui se passe à Rodrigues. Et malheureusement, nous nous sentons moins mauriciennes. Est-ce normal, Madame la Présidente, alors que nous entonnons tous le même hymne national, The Motherland? Croyez-moi, Madame la Présidente, les exemples ne manquent pas. Les élections nationales élisent 3 membres pour chaque circonscription de la République. Pourtant, nous, à Rodrigues, nous élisons 2 membres. Uniquement 2 membres, Madame la Présidente. Si nous parlons de nombre d'électeurs au niveau des circonscriptions, pendant les élections du 10 novembre 2024, 2 circonscriptions, la numéro 2 et la numéro 3, enregistraient 30 950 et 31 325 électeurs respectivement, alors que Rodrigues avait 32 986 électeurs. Et cette dernière, toujours lagging behind. Alors que nous parlons haut et fort de justice et d'égalité, je ne pense pas être la première à faire mention de cela, Madame la Présidente. Mais je suis positive que ça va de soi qu'il y a matière à corriger et je suis animée d'espoir que cela se fera pendant ce mandat sous ce gouvernement. Je donnerai tout mon soutien à ce futur projet de changement constitutionnel. Madame la Présidente, le discours-programme fait mention de la mise sur pied du Constitution Review Commission. J'en profite pour faire un appel que notre Rodrigues Regional Assembly Act soit revu pour permettre une autonomie vraie et efficace. L'adaptation de notre système électoral est nécessaire pour faire en sorte que chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, bénéficie d'une représentation pleine et entière dans cette Assemblée. Et là, je pense à mes amis d'Agalega et de Chagos, qui eux aussi méritent d'avoir leurs représentants, un natif de leur île qui saura mieux porter leurs préoccupations au centre de cette Assemblée. Cette réforme électorale ne doit laisser personne derrière. Madame la Présidente, ce discours-programme présenté le 24 janvier 2025 par son Excellence le Président de la République résonne comme un espoir pour l'avenir, un pont vers le futur. Mais malgré cela, il faut admettre qu'aujourd'hui, beaucoup de Rodriguais ont du mal à rêver, car plus de 50 ans après les promesses de progrès, les problèmes fondamentaux de notre île demeurent inchangés. Les défis de base restent
préoccupant et persiste au fil des décennies. À quand pour nous notre Midlands Dam qui nous apportera un soulagement au niveau du stockage des eaux? Nous attendons toujours notre hôpital moderne qui permettra à nos malades d'être soignés à Rodrigues pour des maladies parfois bénignes. Notre bagatelle à nous, pourquoi pas? Nos jeunes ont soif des loisirs qu'ils voient à Maurice et qui ne sont pas disponibles à Rodrigues. L'inégalité entre Maurice et Rodrigues est indéniable et ne fait que croître d'année en année. Cette disparité est une réalité douloureuse et les Rodriguais, malgré leur résilience, commencent à douter des promesses des gouvernements qui se suivent et qui malheureusement parfois se ressemblent. Permettez-moi, Madame la Présidente, de citer quelques exemples flagrants de ces inégalités qui persistent et s'aggravent. Ces inégalités qui découlent de plusieurs années et qui aujourd'hui engendrent ces laquais partout, comme l'a souligné l'honorable membre Colette dans son discours. Alors que les grandes villes de Maurice bénéficient de services modernes et d'infrastructures de qualité, Rodrigues reste à la traîne. Notre service de santé, il n'y en a qu'un seul hôpital, 2 centres de santé et quelques dispensaires, avec un manque de personnel qui entraîne un découragement pour ceux qui sont en service et qui doivent prendre sur eux pour assurer le bon fonctionnement de ce service. Nos écoles, souvent en manque de ressources, des livres qui arrivent tard après la rentrée scolaire et toujours ce manque de personnel dicté par un manque de recrutement. Des formations dispensées à Maurice pour démarrer un curriculum et qui se font plus tard à Rodrigues, même si le programme concerné a déjà été entamé. Nous le vivons d'année en année. Des réformes tailor-made à Maurice et déposées à Rodrigues, même si le programme proposé ne sont pas adaptés aux spécificités de Rodrigues. Cependant, je dois saluer les efforts faits par le présent gouvernement régional pour garantir plus d'accès à l'éducation. L'introduction d'une école polytechnique à Rodrigues, par exemple, ainsi que le projet « Un repas pour tous » dans les écoles primaires. Cette initiative permet non seulement d'améliorer la nutrition des enfants, mais aussi de garantir que chaque élève, quel que soit son milieu social, puisse se concentrer sur ses études sans la préoccupation d'un manque alimentaire. Nos infrastructures routières, souvent construites en phases, les phases restent inachevées, à l'exemple du chemin reliant Montagne-Cabri à Anse-Fémy ou celle de Montagne-Malgache à Port-Sud-Est. Des track roads non adaptés pour donner accès aux services d'urgence et des radiers qui attendent toujours d'être construits. Et nos services de transport ont besoin d'être améliorés. Tous ces services sont sous-financés et peinent à répondre aux besoins essentiels de notre population, malgré l'effort du gouvernement régional. Le chômage à Rodrigues demeure élevé, Madame la Présidente, malgré des initiatives pas louables, comme la mise sur pied des compagnies gérées par la AAE. Les opportunités d'emploi sont limitées et beaucoup de jeunes Rodriguais se voient contraints de quitter l'île pour chercher un avenir meilleur ailleurs. Vu la fragilité de notre secteur privé, qui n'est pas aussi solide que celle de Maurice, nous comptons sur les government companies pour absorber un peu de nos jeunes chômeurs. Nous avons eu du succès avec les précédentes compagnies telles que la Road Clean, la Redco et récemment la RPUC. Ces compagnies instituées par le gouvernement régional actuel emploient à ce jour plus de 800 personnes. Ces government companies sont des idées à considérer pour diminuer le chômage dans l'île. En ce qui concerne les aides sociales, la situation reste préoccupante. À Rodrigues, malgré les efforts déployés, les programmes d'aide sociale ne répondent pas toujours aux besoins réels de la population. Je connais des dames qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées démunies car leurs allocations ont été retirées. C'est pour ça que je salue la mesure dans ce discours programme de revoir le National Empowerment Foundation. Il est essentiel de souligner que notre espoir réside dans les grandes réformes infrastructurelles qui s'annoncent et qui, sans nul doute, transformera Rodrigues pour les générations à venir.
L'agrandissement de notre aéroport est une étape décisive pour l'avenir de Rodrigues. Ce projet permettra non seulement de renforcer notre connectivité avec le monde extérieur, mais également d'encourager le tourisme, les investissements et à terme la croissance économique. Mais il y a un autre chantier essentiel pour assurer un développement véritablement durable à Rodrigues: l'agrandissement et la modernisation de notre port. Je lance ici un appel solennel à tous les députés de Rodrigues pour qu'ils soutiennent activement cette demande. Un port plus grand, mieux équipé et plus fonctionnel est primordial pour renforcer notre autonomie économique et favoriser le commerce. Les Rodriguais en ont assez de voir leur quotidien impacté par un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Nos familles ressentent durement cette différence, notamment à travers des prix plus élevés pour des biens essentiels. Ce n'est plus simplement une question de développement économique, mais de justice sociale. Il ne faut plus que la distance géographique et les coûts logistiques restent un frein au progrès de notre île. Pourquoi ne pas réintroduire le Rodrigues Collar, le Rodrigues Cost of Living Alleviation? Il est crucial de ne pas oublier les Rodrigues de Maurice et d'ailleurs, notamment ceux qui se rendent sur l'île principale pour des soins ou des études. Ces Rodrigues souvent confrontés. Je peux conclure? Vous avez un peu dépassé votre temps. Je m'excuse, je peux juste faire la conclusion. Je vous laisse conclure. Voilà, merci beaucoup. En conclusion, Rodrigues a besoin d'un véritable pont vers l'avenir, un pont qui lui permettra de prendre un élan décisif pour son développement. Je m'engage à être parmi les bâtisseurs de ce pont pour offrir à notre île un avenir plus prospère et équitable. Tous ces changements se réaliseront mieux avec une collaboration renforcée entre les ministères de Maurice et les commissions de Rodrigues. Il est essentiel que les budgets alloués reflètent véritablement cette volonté de faire avancer les choses et de donner à Rodrigues les moyens d'atteindre son plein potentiel. Les femmes de Rodrigues sont connues pour leur détermination et leur courage. Et c'est avec cette même force que je m'investis pleinement dans cette mission. Je suis fière de faire partie de cette Assemblée et de contribuer avec vous tous à la transformation de la République pour les générations à venir. Je vous remercie. Now I will call on third member for number 5. Third member for number 5. No comments, please. Let the member speak. Madam Speaker, Yes. thank you for giving me the floor. Our electoral manifesto and more recently the President's address was made on the rubbles of the foundation that had been laid by our founding fathers of independent Mauritius. The MSM-led government has bled this country to death over the last 10 years. Every institution of this country has been corrupted to the core, if not rendered comatose with nepotism. Tyranny was the modus operandi, and fear was palpable. The truth has been out there, and they have not even dared to defend themselves. Ce pays fut saigné à blanc. But as Sir Sagar Hamgulam said, there is a God and Père Laval for this country. This God came in the garb of the Alliance du Changement with Dr. Navin Chandra Ramgulam at its helm. The fear that was palpable prior to the nomination day of the 2024 elections evaporated as the results of the 2024 elections were announced. To quote my dear friend, MSM may have been dumped in the marshy course of politics,
but we should not forget what put them there and what put us in power. We saw and we felt the pain of our people. I saw my people still in this day living in houses contaminated with asbestos. I saw my people living in slums. I saw my people without proper water and electricity supply. I saw my people sometimes without an arm, sometimes without a leg, having to beg for the restoration of their pension. I saw moms and dads with anger in their eyes because they are having to cremate their son, lost to drugs. I saw my country being robbed of its future because the MSM government didn't care to show to our youth that they indeed had a future in my beloved country. A bridge to the future, Madam Speaker, there couldn't be a better title for the President's address. We were on the verge of slipping into a supermassive hole of socio-economic chaos. The only way out is to build that bridge. We will be the builders of that bridge. And I have no doubt that we couldn't have better architects than the Prime Minister, Honorable Navin Chandra Ramgoolam, and the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, to lead us through this massive chantier in front of us. Madam Speaker, we have not had such a bad situation with water supply as we have today. For sure, we are having a terrible drought. But it is common knowledge that the catastrophic management of our utilities have led to the problems we are having. I have no doubt that next year we will be in a much better situation. We have the right leadership, the right team, led by the Prime Minister and Minister of Public Utilities, Mr. Honorable Patika Siavadan. We must, however, aim to go beyond restoring utilities. The problem is actually a systemic one, just as it was the case for the previous parliament with the speaker then in place, just as it was with the people who tried to asphyxiate the then DPP. We have to ensure that we have proper systems in place to prevent people who can corrode our systems to be put in place in the first place, and also to have sufficient and efficient checks and controls to ring alarm bells when such situations arise and to call those perpetrators to order. Madam Speaker, there is a disease that is killing our society. The previous government couldn't bother less. All indicators of crime have gone up, except that of repression. In 2023, there was 709 reported rape cases, of which 91.7% were women and 66.2% were below 16 years. 63.6% were students and 26.1% were related to their offenders, of which 66.6% took place in private households. Madame la Présidente, c'est à se demander où allons-nous et qu'a fait le précédent régime à ce propos. Il y a urgence. Quand le patient est atteint d'une gangrène, il ne peut y avoir d'autre solution que l'amputation. Ce gouvernement devra agir et devra agir vite. Il faudra castrer les violeurs s'il faut, mais nous ne pouvons accepter que les femmes et les enfants de notre île soient encore victimes de viols. Madam Speaker, it will unfortunately not be enough to stop crime, to make our island flourish again. We have to retain our youth, and we have to bring back those who have left. To achieve this, we have to become a land where people can dream big, where sky is the limit,
where your government doesn't spend its time tapping and listening to your private conversations, and worse, where those in power feel threatened, they send their cronies to frame and arrest innocent people. For this to happen, we need, and I am sure we will strengthen legislation to make Mauritius a country where the rule of law prevails, and not one where prime ministers give magistrates instructions about how to do their jobs. Madam Speaker, who likes to be in a weak team? However, what have we seen over the last 10 years? It seems that the previous government deliberately, either they didn't have an idea or couldn't care, as they failed blatantly in many diplomatic negotiations. Our non-double taxation treaties have in so many cases either been terminated or renegotiated to our detriment. How will we grow our financial services if the very tools that we need to grow them are not with us or are against us? Those tools are not only the treaties, but most importantly, it is our ability to stand our grounds. It is our ability to affirm our place dans la cour des grands. At a point in time, 51% of India's FDI was made through Mauritius. What has happened to that? The very people that we had groomed to grow our financial services are now growing the financial services of other countries. À qui la faute? I know we have the right team, the right leadership, and we know that we will make Mauritius great again. I can now, Madam Speaker, give a message of hope to our people, the same message that I gave to my sons. Hum honge kamyab, we shall succeed. Thank you. Now, thank you very much. Now I call on the second member of constituency number 14. Madam Speaker, it is with a deep sense of gratitude and humility that I rise in this House today as elected representative of constituency number 14, Savane Rivière Noire. I extend my heartfelt thanks to the people who have placed their trust in me. Their voices, their struggles, and their aspiration will always be at the heart of my work. Madam Speaker, allow me to express my pride and honor that I come from a party born trade unionist, the MMM. And we are pleased to be reunited with a partner who has a history of trade union struggle, resistance, and alternative. Furthermore, allow me to express my pride that we are in alliance with the Labour Party, a party who was born amidst the struggle of workers, with real values of the Republic. Let me again, as well as my pride, to work with a party aligned with real values again, les nouveaux démocrates. Madam Speaker, a few days ago, His Excellency, Mr. Dharam Gokul, laid out the government program 2025-2029, program that marks a turning point of our nation. It is a commitment to govern
with integrity, break away from past wrongdoings, and bring meaningful change to the lives of our citizens. I stand here today fully aligned with the vision, determined to ensure that my constituency, too often forgotten, is not left behind. I had walked the streets of my constituency, sat with fishermen, planters, small business owners, young people trying to build their future. Along the same line, I'm deeply honored my political philosophy follows of the two great men who has been chosen by the people of Mauritius to lead the country in the future. Dr. Honorable Navin Chandraramgulam and the Honorable Paul Raymond Béranger, two great leaders and two great parties born in suffering and pain. Let me start my speech with the public transport, Madam the Speaker. While modern development have reached some parts of Mauritius, our region remains stuck in the past. The people of Saman Riviera Nord had enough empty promises. That is why government has made a transport top priority. I will personally push for a complete overhaul of our bus network, ensuring timely and reliable service for all. Before stepping in national politics, Madam Speaker, I had the privilege of serving as chairman of Campo and Savan District Council in the year 1993. Up to now as district councillor, but now no more. I'm here in this house. I was also the chairperson of District Council of Savan. I know it means to fight for the people even when the odds are against you. Moreover, Madam the Speaker, I also saw firsthand how local councils are crippled by bureaucracy. Decisions that should take hours, take days, take months, even take years. That is why I'll fully support the government to empowering local authorities. Madam Speaker, moreover, we need more autonomy for district council and village councils so that development can happen without unnecessary delays. Direct budget allocation, because local projects should not depend on the goodwill of any central government. A serious waste management plan, because our lagoons, rivers, and green space deserve better than illegal dumping and pollution. This is not just about administration, it is about giving power back to the people, and this aligns with the vision of this government. Madam Speaker, I must address a hard truth. A hard truth, Madam Speaker, is that for 37 years, my constituency was represented by one politician. Nearly 4 decades, Madam the Speaker. A fully career. And what we have to show for it, no major infrastructure project, no strategic vision for sustainable tourism, no solution to improve daily life for the people of our region. It is unacceptable, Madam the Speaker, that a place as rich in history, culture, and natural beauty
of Savane Rivière Noire has been neglected for so long. We should be a model of sustainable development and tourism, attracting visitors while preserving our environment. Instead, we are still fighting for basic infrastructure. Well, Madam Speaker, now those days are over now. The people have made their choice. They have rejected the oppression. Now it's up to us to prove that politics can be about action, not just words. Madam Speaker, in line with the promotion of a modern agro-industry for better food security, as mentioned in the government program, we must consider assessing all bare lands available for agricultural use. The use and management of agricultural land must take into account that several plots of lands left by fellow Mauritians who are abroad and not showing interest in the regular maintenance of their plots. This is not only deforming the landscape, but also becoming prey to illegal dumping and other illicit activities in both towns and villages. Madam Speaker, those same plot of lands could be made available to Mauritians interested into agricultural development under the form temporary lease in accordance to law and regulation of our local authorities. Madam Speaker, this government will support the modernization of our agriculture and fisheries to enhance the earning capacity of those who depend on these sectors for their livelihood. This measure is glad tidings for the local fishermen of our country, where we can participate in the creation of proper environment for breeding of lobsters, crabs, shrimps, octopus, and squid, which are currently becoming scarce and expensive for our population. With proper empowerment and support, our local fishermen can supply fresh seafood, even export the catch abroad. Madam Speaker, this government has set the tone. So we are here to work, not to waste time. We are here to restore trust, deliver result, and govern with integrity. This mission is clear: to fight for a modern, efficient transport system that connects people, not isolates them. To push for real local governance reform so that decisions are made closer to the people. To protect our environment, our lagoon, and our natural heritage is the key governing the future of our island. Madam Speaker, this is not just a speech, it's a commitment, a promise that people of Mauritius will not be ignored. Now, Madam Speaker, before ending, allow me to express today my appreciation towards the opportunity of working with these two great leaders and for the trust that the people of my constituency have placed in me. Mauritius is turning a new page, so we must. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Yes, honourable member for Montagnons and Port-Vincent. Madame la Présidente de la Chambre, c'est avec un sens de l'honneur
et du devoir que je m'adresse à cette auguste Assemblée aujourd'hui sur le discours-programme de ce gouvernement. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au sein de cette Assemblée. Je félicite également mon Premier ministre, notre Premier ministre, le Premier ministre de ce peuple pour sa belle victoire, pour son courage, pour son bravoure. Ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort et c'est la preuve aujourd'hui. Je remercie également le DPM. Vous êtes tous deux monuments de cette Assemblée, sans oublier l'infatigable Rajesh Bhagwan. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente... Let her speak. She's only got 10 minutes. Let her speak. Allez-y. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente... Mais ne vous adressez pas directement aux membres. C'est pas grave. Allez-y, je vous donne vos 10 minutes. J'en ai que pour 8 minutes, merci. Permettez-moi d'abord, Madame la Présidente, de remercier chacun et chacune de mes électeurs, mes électrices qui m'ont envoyé dans cet hémicycle pour les représenter et je le ferai dignement. Moi, élue, je serai la députée de tous les habitants du numéro 4, Port-Louis-Montagne-Longue et même plus. Je tiens à commencer par dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes là, tous là aujourd'hui, assis de ce côté de la chambre, tandis que de l'autre, je ne vois que le néant. Deux êtres perdus, malheureusement, deux orphelins, qui plus est, orphelins quand leur maître suprême, l'ancien Premier ministre, n'est même pas là et je suis assis à sa place et ils ont dû plier bagage cet après-midi. Celui qui pensait être au-dessus de toute chose n'a même pas élu, madame. Pire, chers amis, il a été balayé par nos collègues de la circonscription numéro 8 comme de la poussière dans son propre royaume. La circonscription numéro 8 aujourd'hui, et il doit faire face à la justice. Je reconnais la lourde tâche sur mes épaules pour répondre aux attentes et aux aspirations d'une circonscription complètement délaissée durant des années. Je ne veux pas ici retourner le couteau dans la plaie, mais madame, il y a urgence pour venir en aide aux régions défavorisées du numéro 4. Je cite Rodrigues, Batterie cassée, Carocalyptis, Bois marchand, entre autres, madame. Le discours-programme rétablit avant tout la démocratie, la liberté d'expression. Déjà, l'Assemblée nationale et le pays respirent bien mieux. Il nous faut être maintenant à l'écoute de ceux qui se sont sacrifiés pour nous envoyer ici. La lutte pour la méritocratie, pour la justice sociale, le droit du logement, le droit à une éducation de qualité, l'égalité des chances et l'émancipation de la femme, tout comme le bien-être des enfants, seront les axes principaux de mon combat. Je n'oublierai jamais mon sens du devoir envers ceux que j'ai défendus durant des années de ma carrière, ceux qui ne savent pas envers qui se tourner lorsqu'ils avaient des problèmes, ceux-là à qui certaines autorités trouvent beaucoup plus facile de tourner le dos au lieu de résoudre leurs problèmes. Je souhaite, Madame la Présidente, une approche pragmatique et concertée comme nous le faisons avec mes deux colistiers au numéro 4. Il y aura certes des moments difficiles, mais il ne faut pas baisser les bras. Nous n'allons pas avoir des slogans creux comme, je cite, transformer les villes ou les villages en Manhattan, dixit cause causée qui bien causée. Mais disons au peuple que le discours-programme va leur garantir un meilleur avenir sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam, de Paul Béranger et de nos alliés Résistance et Alternative et aussi nos amis les Nouveaux démocrates. Je comprends parfaitement les difficultés économiques et le lourd héritage laissé par l'ancien régime, mais j'insiste, madame, qu'on doive regarder prioritairement dans la direction de ceux qui souffrent. Madame la Présidente, la calomnie
c'est l'arme des faibles, comme l'a dit si bien ma collègue Anishta Babouram. Depuis le jour où on a annoncé mon entrée en politique, j'ai subi plusieurs attaques et je continue. On a dit que j'étais un moment on et un moment off. L'ancien Premier ministre, je cite Pravin Kumar Jagnat, avait même déclaré dans un meeting en public que je n'aurais pas de ticket. Il doit aujourd'hui voir où il en est et où j'en suis. Souvent, ces personnes ne savent pas de quel bois que je me chauffe et de quel métal que je suis faite. Il y a même eu, attention, un observateur politique, en particulier, qui m'avait attaqué le jour du dépouillement en affirmant que j'étais le maillon faible de l'Alliance du changement au numéro 4. Malheureusement, il n'a pas eu le courage de me présenter ses excuses quand j'ai été élu, attention, en tête de liste dans la circonscription avec plus de 27 000 voix. Dans la politique, vous vivez dans le cœur des gens et vous venez des gens de cœur. Merci au docteur Navin Ramgoolam et au Parti travailliste de m'avoir fait confiance. Merci à l'Alliance du changement d'avoir eu la bonne synergie pour apporter cette belle victoire. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu durant ce combat. Je remercie mon cher collègue, l'honorable Patrick Assiavaden. Malgré si pour certains les questions étaient embarrassantes, mais vous avez relevé le défi en offrant de l'eau à nos citoyens de Rodrigues et aujourd'hui ils affichent le sourire. Bravo et félicitations. Je vous suis reconnaissante. Je remercie l'honorable numéro 3 de cette assemblée, Shakil Mohamed, the superhero. Je remercie mon cher ami Eshan Jumal et sans oublier ma Wonder Woman Stéphanie Antil. Merci beaucoup. Ensemble, chers collègues, traduisons le vœu de ce peuple en réalité. Ils attendent beaucoup de nous. Je suis actuellement en poste, tout comme l'ensemble de notre équipe. Madame, si ce n'est pas nous qui accomplissons cette tâche, alors qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Je vous laisse avec ces réflexions. Puisse Dieu vous bénir tous, qu'il bénisse notre pays abondamment. Je vous remercie. Yes, now I have Honourable Seaburn, second member of number 11, I think. Thank you, Madam the Speaker. Madam the Speaker, I am deeply honored today to stand in this House to make my first contribution as elected member of Constituency number 11, Vieux-Grand-Port-Roosevelt. I would like to congratulate you as the Speaker of the House and that of Honorable Balamudi as Deputy Speaker. Madam the Speaker, I would like to extend my congratulations to all my friends who have spoken before me and also to extend my congratulations to Honorable Dr. Tanu for her motion. Madam the Speaker, today I consider it important to share my belief and values and the things that brought me here. And I shall take it as a reminder that I would never forget them. Madam the Speaker, I saw children in extreme poverty. I saw children abandoning their studies for lack of support. I cannot pinpoint when my interest in politics began, but I was born and brought up in the village of Bois des Amourettes in my constituency. Father being a farmer, and my mother supporting my father and family equally. And I cannot forget the poverty in which I was living, where my aim to become a barrister was only a dream. But thanks to the Labour government, Madam the Speaker, for introducing education, for free education, where I attended Notre-Dame du Grand Pouvoir Government School, and further proceeded with my secondary studies to complete my A-levels. I only wish that my education could have extended to university levels. Somehow, Madam the Speaker, I got the opportunity with a lot of struggles and with the support of the Labour government to travel to the United Kingdom for my higher studies and to realize my dream job of becoming a lawyer. Madam the Speaker, the turning point came
when I got the opportunity to serve Her late Majesty the Queen at Buckingham Palace in London on a special assignment that lasted for numerous years after signing a contract of strict confidentiality. My services at Buckingham Palace has been a remarkable one. Our honorable member of Rodrigues, Roxana Collett, also assisted on one occasion during her stay in London. Further, I had the opportunity to meet Her late Majesty the Queen on numerous occasions. This prestigious responsibility was discharged with firm commitment to the palace and loyalty to the royal family. This opportunity developed a personal great relationship and goodwill that will last for a long time to come and to be used, which can be used in the interests of our motherland and the people of Mauritius should the need arise. Madam the Speaker, I cannot proceed first without paying tribute to the previous leaders of the Labour Party who, for their contributions to our country, in particular the contribution of our late Sir Siusaga Ramgoolam, for the steps that he took to mark the history of Mauritius when he campaigned relentlessly for our liberty and justice that led to the independence of Mauritius. He laid down the foundations of a strong society. He made it clear that Mauritius would stand up for democracy, for universal rights, and will promote the ideals of the rule of law. He further introduced free education and free access to health services. Madam the Speaker, there are many reasons why I joined the Labour Party, and in particular being the achievements of our Honourable Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, for his leadership and his prime ministership that remained unchallenged for several years when he went that extra mile. He introduced free transport services to students across the island that make education institutions accessible to one and all, thus laying great emphasis to ensure that education is the key of success. And today this government aims to make education inclusive again so that more children make it to the tertiary level. Madam the Speaker, the Labour government introduced the Equal Opportunities Act and established the Equal Opportunities Commission. And today this government program again aims to further strengthen the powers of the Equal Opportunities Commission and to ensure that the principles of meritocracy are upheld. Madam the Speaker, the remarkable speech of our Honourable Prime Minister at the United Nations Convention in 2013 were even more when he called upon the United Nations to formulate a global vision for our oceans that will expand economic space for our small island of Mauritius. And he went further by saying this, that the health of our economy will depend on the health of our oceans. And this government program today is a continuity of that speech, which allows to explore all the opportunities arising from multilateral cooperation and the development of our ocean economy. With a continental shelf of more than 1,000 times greater than our territory, we have all the possibilities to deliver and to make our ocean a new pillar of our economy with significant contributions to our GDP. With the right person at the right place, Honourable Bulel and Honourable David assisting, have been entrusted with this responsibility, and there is a great challenge to realize the success of our blue economy. Madam the Speaker, the world was hit with the worst financial crisis during the mandate of our Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, in 2008 and 2010, with several economies, including United Kingdom, France, and Germany around the world, went into deep recession, and some economies like Greece and Ireland went bankrupt and had to be bailed out. Long-standing financial institution and investment bank Lehman Brothers collapsed. However, Mauritius, a small island with an open economy, survived and remained fairly correlated with the United States and the European economies. The continuous efforts and vision of our Prime Minister, who took firm decisions and came out of the financial crisis without taking any austerity measures. Madam the Speaker, the United States Secretary of State, Hillary Clinton, on behalf of President Obama, made a remarkable press statement on the 44th anniversary of Mauritius' independence and say that Mauritius leaders have succeeded in the space of a single generation in creating one of Africa's strongest and most developed economies. And she went on to say that, know that the United States stands with you as a partner
and dedicated friend as we work to create greater opportunities for all our people. Unfortunately, Madam the Speaker, what has been achieved has remained stagnant and perhaps destroyed during the past 10 years with the successive MSM government for lack of vision. The report on the state of economy speaks for itself. We inherited a dire economic situation. However, we are confident that our Prime Minister will do whatever it takes to redress our economy with a new start, to meet the hopes and expectations of our population, perhaps even harder this time, with a public debt soaring above 500 billion rupees. I have no doubt that at the dawn of 2025, a new chapter is written, again, that will go down in the history of our motherland. We need to put the interests of the people and that of our country first. The achievement of this government program will certainly leave a legacy beyond our own generation. Madam the Speaker, a bridge to the future sets a new development path underpinned by innovation and creativity. Madam the Speaker, before I conclude, I would like to congratulate the leader of the Labour Party, along with the leader of the MMM, Nouveau Démocrate and Résistance and Alternative, in the Alliance du Changement for the landslide victory of November the 10th. I would like to express my gratitude to the Honourable Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, for giving me the opportunity and his trust to represent constituency number 11. I would like to express my warmest thanks to all the people of my constituency, Vieux-Grand-Port, Rosebel, who supported and voted massively towards this landslide victory. And I would like to further thank all the people of Mauritius for their confidence in this government. I shall further extend my thanks to my colleagues in the constituency, Honorable Baburam and Honorable Ramdas, for their collaboration and the teamwork. Madam the Speaker, once again, we have great challenges to overcome. We rely on our wonderful people of Mauritius to join hands, work hard, and rejuvenate our economy and our country. Madam the Speaker, we have a long way to go, but one should know that a 1,000-mile journey begins only with a single step. But we need to keep on walking until the destination is reached. We are confident that together, a bridge to the future with our Prime Minister will make it happen. Madam the Speaker, I thank you. Very good. Thank you for respecting the time, especially. The Honourable Fourth Member of Constituency number 21. Madam Speaker, thank you. With your permission, I go on a congratulations and gratitude tour before I go to the main themes of my intervention. I would like to congratulate you. The microphone is not working? Okay. I wish to congratulate you for your election and also the election of my other colleagues in their appointments in different posts and capacities. I wish also to express my gratitude to the followers of l'Alliance Libération. The leader of FPR, Front Patriotique Rodrigues, Johnson Rousty, de l'Alliance Libération, and leaders of the majority side in this House, Dr. Honorable Navin Ramgoolam, Honorable Paul Béranger. I wish also to pay tribute to my late grandmother and to late Suivez Ramgoolam. Why? I joined college in 1976. My grandmother was a widow, drawing 22 rupees as widow pension. And she has to pay monthly 15 rupees as school fees for me out of these 22 rupees. And we strived to survive through subsistence agriculture. And why Suivez Ramgoolam? The fil conducteur between my grandmother
and Sasusegarambulam is that my grandfather was in fact a staunch Labourite. And in my childhood, I see all around the house T-shirts with a big key printed on them. And I was asking myself, what was the meaning of this big key? So it was a symbol of the Labour Party. And why I wish to pay tribute to late Sasusegarambulam? Because in 1976, he came with the idea, the project of free education. And that was a big relief for my grandmother and me. And today, it's with great emotion that I stand in this house and to deliver my maiden speech. And it's an honor to be on this side of the house. J'ouvre une parenthèse parce que la dernière fois, l'honorable membre de l'opposition a remis en question notre appartenance à ce côté de la Chambre. Madame Speaker, vous avez bien expliqué le côté légal de notre position, mais il faut aussi savoir que à Rodrigues, l'Alliance Libération est au pouvoir à l'Assemblée régionale et l'Assemblée régionale est un bras du gouvernement central. Et notre position légitime, malgré que nous n'avons pas été élus à Rodrigues, est d'être de ce côté de la Chambre. Et aussi, pendant la campagne électorale, j'ai eu l'occasion d'écouter des propositions de réforme de l'Alliance du changement. Et j'inscris totalement à ces propositions de réforme. Because we have two great leaders here in the majority side. Two great leaders who have done wonderful things for this country. Wonderful, great achievements, and who have left already a very rich legacy. And concerning the government program, 2025, 2029, I've read it over and over. It is an excellent program, ambitious and pragmatic, to address, firstly, the main themes which were on the campaign trail, and also which will address all the major problems facing the Republic. And I quote from this program, from the introduction. Posterity has already recorded the 10 years from 2015 to 2024 as a dark period of our history. And I must say also, it was a dark period for Rodrigues' autonomy, because during these last 10 years, l'autonomie de Rodrigues s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Et pourquoi je parle d'autonomie ici? Parce que l'autonomie a été le thème principal, mon thème principal durant la campagne électorale. Pourquoi? Et en 1976, quand j'ai commencé le secondaire et en même temps commencé le combat pour l'autonomie. Et j'ai milité, moi aussi, plus tard, pour ce combat, dans ce combat pour l'autonomie de Rodrigues. Et il est chagrinant aujourd'hui de constater que l'autonomie est en train de se rétrécir. Et cela va au détriment du développement de Rodrigues et cela va au détriment
de la République. Pourquoi? Parce que le succès de l'autonomie de Rodrigues, c'est aussi le succès de la République. C'est pourquoi, comme nous l'avons proposé maintes fois, nous l'avions proposé dans les années 80, quand nous nous combattions pour justement ce projet d'autonomie. Il faut une autonomie qui réponde aux aspirations de Rodrigues et de la République, qui permette d'exprimer les spécificités de Rodrigues, parce que qui plus que les Rodriguais peuvent connaître mieux les réalités de Rodrigues. Et nous, on dit qu'il faut consolider cette autonomie et il faut la faire respecter. Parce que nous avons noté pendant ces plus de 20 années d'autonomie que parfois il y a le non-respect de cette autonomie. Parce que certains fonctionnaires se permettent de remettre en question les décisions prises légalement par l'Assemblée régionale de Rodrigues. Pourtant, la section 26.1 de la RRA Act stipule clairement The Rodrigues Regional Assembly shall, in relation to Rodrigues, be responsible of the formulation and implementation of policy in respect of the matters set out in the fourth schedule. Donc, il faut faire respecter cette provision de la loi sur l'autonomie et pour respecter cette autonomie, mais aussi il faut consolider cette autonomie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été pris en considération dans cette autonomie. Par exemple, quand nous, on a commencé à venir de l'avant avec ce projet d'autonomie, nous avions dit qu'il faut peut-être s'en passer du ministère de Rodrigues et qu'il faut qu'il y ait une assemblée régionale qui soit forte. Et se passer du ministère de Rodrigues, mais trouver le moyen de faire représenter Rodrigues au cabinet par le chef commissaire. Pourquoi pas? Pas en permanence, mais à certains moments spécifiques où il est question des décisions qui doivent être prises pour Rodrigues, pour le développement de Rodrigues, pour le bien-être de la population rodriguaise, permettre au chef commissaire d'être présent au Conseil des ministres. Actuellement, l'actuelle loi fait provision pour que le chef commissaire puisse assister parfois aux délibérations du Conseil des ministres sur invitation du Premier ministre. Mais la loi dit « may be invited » et non « shall be invited ». Nous aurions voulu que le chef commissaire « shall be invited » for certain specific occasions to talk about the realities of Rodrigues. Et aussi, puisque nous parlons de réformes dans ce programme gouvernemental. Pardon, excusez-moi, je vous donne encore une minute, d'accord? Puisque nous parlons de réformes, donc il serait peut-être judicieux aussi de permettre à des représentants de Rodrigues, des Rodriguais, d'être sur les bords des institutions qui travaillent directement avec Rodrigues. Là, comme la MBC, le CEB, les secteurs du commerce, maritime et aéroportuaire. Et je suis ravi que dans le programme, il est dit « Government will pay urgent and special attention to Rodrigues » parce que ça va permettre de rattraper le retard sur Maurice. Parce que c'est un exercice qui n'a pas été complété depuis 1968. Il y a urgence dans le domaine de l'eau, la santé, l'éducation, et pourquoi pas l'université de Rodrigues. Et peut-être dans l'esprit de continuité territoriale. Et je me réjouis aussi de l'intention d'introduire la télévision privée. En tant qu'ancien journaliste, ça me réjouit. Et il nous faut aussi la solidarité républicaine. Bridge to the Future,
also means a bridge between all communities of the Republic and a bridge between our two islands, Mauritius and Rodrigues. And to conclude, Madam Speaker, I will say that this government will succeed because this government has the essentials for success. That is the vision, the will, the wisdom, and the majority for great and wonderful achievements. I wish all the best to this government, which will have our full support, and best of luck to Mauritius, to Rodrigues, to the Republic of Mauritius. Thank you very much. The Honourable Third Member for the constituency of number 10. Thank you, Madam Speaker. It is indeed a profound sense of duty that I address you today as a representative for constituency number 10. And I thank God for this. I would like to express my heartfelt gratitude first to the Prime Minister, Honorable Dr. Navin Ghulam, for believing in my abilities to serve our nation and for being my mentor, and inspiration in politics. I wish also to extend my warmest congratulations to you, Madam Speaker, and also Deputy Speaker, sir, for bringing back our parliamentary democracy. I also wish to congratulate the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, and all elected members of the Parliament for this 60 that signifies a decisive repudiation of the previous government. My sincere appreciation goes to my constituent number 10 for their continuous belief in me since 2017, and all Mauritians for the contribution towards liberating our motherland. I also wish to thank my wife Shakira for her dedication and support, my two co-lister, Honorable Avinash Ramteol and Chetan Babulal, and also those who supported me in my political and social journey. Madam Speaker, the past decade has been a dark period of our history, marked by undemocratic principles. Les réformes étaient pendant trop longtemps déformées à cause de la mauvaise gouvernance, constitutional rights bafoués, lack of democracy, public sectors, inequities, et sans compter the mismanagement of public funds. Citizens have found the fundamental rights compromised during the nepotism and corruption and lack of meritocracy in all sectors where competent people were left behind. Issues such as drug trafficking, corruption, demagogy, and the erosion of data privacy were prevalent. I vividly remember the famous T-Square incident and the inappropriate handling of the computer room and ballot papers during the 2019 election when I served as the co-lister of the Prime Minister at number 10. These experiences showed how the previous government can step so low in the pursuit of power. More recently, the revelation surrounding the Moustache Leak shocked the nation, highlighting how citizens were spied and the treatment and judgment towards different communities. The previous government has insane belief that they can invest 5.1 billion rupees, not in progress, but in insane mass surveillance. 5.1 billion rupees was a nation who was struggling, et sans parler de l'origine du 114 millions ou plus. Madam Speaker, today we unite in our commitment to forge a path towards the future, fulfilling our primary duty to a nation that has placed its trust in us. The country is beginning to revive progressively, and the La Cuisine stripped all Mauritians of their freedoms and democracy. Today, we are breathing pure air, and the Parliament is no more a bazaar, but is a forum
for constructive dialogue where numerous parliamentary questions are being addressed and solutions are actually being found for a progressive and better nation. Madam Speaker, allow me to highlight that the key components of the government program titled A Bridge to the Future focus on democratic principles, constitutional reforms, and good governance. Among one of the most important reforms is electoral reform. The government intends to review and modernize the Constitution, ensuring a more inclusive and transparent electoral process. We are determined to avoid a recurrence of past issues identifying during the election 2019. The reform will focus on the elimination of compulsory community declaration for candidates, which will be essentially a step to strengthen the democratic framework of our nation and faire prévaloir le vrai Mauritianisme. In contrast to the previous government, which turned a blind eye to good governance, the government is steadfast in its commitment to restoring integrity, transparency, and accountability across all institutions. Today, we can together to rebuild our nation and to reclaim our dignity and unity as one people in peace, justice, and liberty. It is evident that law and order have been in a state of disarray for the past decade. Fraud and corruption, drug trafficking have poisoned our nation, posing a serious threat to public safety despite the previous Prime Minister's empty assurance to casse les reins trafiquants. The transformative nation we expect we will not be able, if there is no increased surveillance capacity, to tackle the problems of drug. The bridge of the future preconized by this government will reinforce and provide modern policing techniques and resources to restore order. Furthermore, a national drug policy will be implemented for prevention program to tackle an increase in drug crisis. We recognize that effective and timely action is crucial. I am confident that this government embodies both the will and the determination to bring meaningful changes. Above all, we will remain firm in our fight against drug cartels and whose jeopardize the lives of our children through drugs. We don't need drugs for our children, but we need an effective education. Madam Speaker, it is important that we give an additional framework that cultivates a future generation of creative and adaptive learners, rather than allowing our students to be influenced by drugs. As the great Plato said, education is teaching our people to desire the right thing. I have long championed the cause of inclusive education, and I take great pride in the government's current commitment to social justice and integration. The past system produced too many dropouts, leading to social inequality. And the bridge towards the future cater for both academic and non-academic skills in a more humanized educational system that will include anyone and help to promote Mauritius as a global hub. 3 minutes. Okay. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes more. Thank you. There is much work ahead of us for different sectors, and I limit time to address all. The government message is deep. Mauritius can attain greatness when its citizens collaborate and unite. The moment to take action is now, and by advancing with a common vision, we can establish a legacy of growth, stability, and unity for generations to come. The key principle, le maître mot, is to recognize that we are above all Mauritians dedicated to serving our country and progressing together, and c'est le peuple, and c'est la nation, and c'est le destin, et c'est la vision. Thank you, Madam Speaker. Honourable members, I will now suspend the sitting for half an hour.